Okay, guys, welcome back around the world, and those of you that are local here in Tasmania, Hobart. It's a good but cloudy day outside in Tassie. No rain, thankfully, as we count down 2 minutes to go until this Great Britain under-19 game kicks off against Colombia under-19 women. Joining me in the commentary box is Juan Pablo again. Bienvenidos, Juan. Muchas gracias, Stuart. Queremos saludos especiales a toda nuestra gente que en estos momentos debe estar trasnochando, esperando el partido de las chicas colombianas sub-19 contra el equipo de Gran Bretaña. Es un partido interesante, un partido muy abierto en el que cualquier cosa puede pasar. Dos equipos de un nivel muy alto, dos equipos que en cualquier momento te pueden sorprender con goles muy bonitos y con jugadas muy espectaculares. Esperemos sea un partido de gran gozo. Es una tarde un poco fría en Hobart, pero muy linda para el hockey subacuático. So as you can see there, we've got the bird's eye view of the court, and the GB ladies are definitely set up and ready to go. Four of them, the coach right next to the team. You can see Eric the elephant, the inflatable drink bottle and gear holder, just sort of hanging out in the back of their sub-bench side there for the GB under-19 ladies. It's good to see Eric again. He's been a fixture of two Worlds now. This is his second Worlds. You can hear the Colombians giving a bit of a cheer, and the GB ladies too. The Colombian ladies are actually preferring to just go for the standard milk crate pool noodle set up for their crate. It's a little bit disappointing that those ladies haven't actually found a inflatable creature to call their own at the moment, Juan Pablo, with 30 seconds to go until the start of this game. Sí, el equipo de Colombia hasta el momento ha tenido una buena participación en este mundial. En el momento ha ganado un partido. El día de ayer fue un día un poco pesado, un poco apretado para las chicas colombianas, pero esperamos que en este día sepan acatar las instrucciones del profesor Sergio Alzate Mejía y puedan sacar un buen resultado a favor del equipo colombiano, que es lo que todos esperamos. So here we go. Off the game goes the buzzer, and you can see those Cold Spring players kick off and really drive their legs hard, trying to win that strike as the Colombian ladies win that strike and drive the puck immediately over to the far side of the court with a good attacking initial play and put the GB ladies under a lot of pressure. It's going to be interesting to see as we see this game unfold here today. The GB ladies have definitely preferred to keep it sort of more sort of tied onto the walls than the Colombian ladies have. They like to recycle the puck on good angles back into the middle of the pool. It's going to be interesting to see which style of game comes out on top here as the GB ladies pick up some good possession, try and drive a 45 across the pool, completely in contrary to what I just said about how they were going to play. So that's a little bit negative for me and my observatory skills. What do you think of the game so far, Juan? En este momento podemos apreciar un partido muy fuerte. Dos equipos que no quieren ceder, que no quieren regalar ni una baldosa de juego. Están en constante ataque las chicas colombianas, en constante ataque las chicas de GB. Está un partido muy parejo. Como decía antes, un partido el que cualquiera de las dos selecciones te puede sorprender con un tanto muy bonito o con jugadas muy lindas que las chicas colombianas tienen preparadas y las chicas de GB también. Es un país fuerte, una potencia en el hockey. GB, Colombia también es un país que ha tenido renombre en el hockey subacuático. Esperamos que puedan sacar adelante una victoria que estamos esperando con ansias. Queremos ver a las chicas sub-19 hoy ganar. As you can see now, the game continues over that far side of the court with the GB ladies just establishing a little bit of an attacking advantage on the Colombians as they put a lot of pressure on the Colombian defence. It is sort of rocking and rolling over there on the far side of the court into the attacking quarter of the GB area. The Colombians just managing to put a bit of counter-attack on now as they drive that puck over the other side of the court. A nice switch move and a free-swimming player. Off she goes with a lot of speed. She just managed to get tagged by a GB lady, but she recycles that puck to another waiting swimmer. And a third Colombian swimmer is driving a 45, and a fourth, another 45. Good, strong linking passes, good, strong swims with numbers on the bottom as the GB ladies arrive to counter those really nice attacking drives there won by the Colombian girls. Sí, podemos ver en este momento
muy buenos ataques por parte de las chicas colombianas y esperamos la decisión de los jueces. Goal, goal, goal. Es gol anotado por la jugadora número Not quite sure what number scored there. I think maybe number 6, la 6. jugadora número 6, Valentina Zapata. Valentina taking out the first goal, the first blood for the Colombian under-19 ladies. An amazing passage of play there by the Colombian team. A lot of really good swims, a lot of linking up, a lot of really good rotation right behind the puck. Good, strong swimming, good possession game, and basically Valentina just finishing it off with an excellent flick at the tray under pressure as the Colombians win another strike and drive that puck to the rear and basically over towards their sub-bench side. Good pressure being applied by the GB ladies at the moment, though, Juan. Es un equipo colombiano muy fuerte, nos acaba de regalar un hermoso gol, pero como lo dije antes, cualquier cosa puede pasar, son dos equipos totalmente parejos que en cualquier momento te pueden sorprender con un gol, y ese fue un hermoso gol el que nos acaba de regalar la chica Valentina Zapata, un estupendo chute después de una descolgada magnífica por parte de las chicas por el centro. So the buzzer goes, an advantage puck is going to be given against the Colombians for the GB ladies. The GB ladies, to their credit, have managed to counter-attack very quickly off that first Colombian goal, and they're going to set up in the very front of the tray and try and put a lot of pressure on the Colombian defence. Ask these ladies some good attacking questions. Let's see if they can have the defensive answers as the GB ladies drive that puck with a good flick straight into the middle of their structure there. The Colombians look to have got a good purchase on the puck as the GB ladies strive to maintain their bottom position and try and get that puck into the tray as the puck gets pushed out to the left. The referees have seen another infringement, so it looks to be another free puck against the Colombian ladies here, Juan. Sí, es un equipo también, como lo ha hecho, muy presionador el equipo de GB, pero tiene también muy buenas defensas. El equipo colombiano se ha sabido defender excelentemente hasta el momento, manteniendo el 1-0, restando 10 minutos de juego. Mantiene su superioridad en el marcador. Las chicas colombianas se defienden con mucha gallardía, con mucha fuerza, mucha potencia. Tienen muy buen manejo de la pastilla las chicas colombianas, saben esconder muy bien la pastilla, no les regalan nada a las chicas de GB. Y en ese momento vemos cómo descuelgan, cómo pasan de la defensa al ataque. Una velocidad impresionante las chicas colombianas. Es un gran descuelgue. Y es otro gol de descuelgue anotado por las chicas colombianas. En ese momento la chica número... I think that's number 11, número 11 there for the Los Colombiana Chicas there, Juan Pablo. Michelle Herrera. Gol anotado por la jugadora número 11, Michelle Herrera. Amazing full court swim there by Michelle Herrera. Their second goal of the game under a lot of pressure by the GB girls, and their defense just kind of breaking down, snapping on the counter-attack of those Colombiana ladies as another kickoff goes and a big swim expected by these Colombian girls. They've got the bit between their teeth at the moment as the GB ladies just win that strike and try and drive straight through the structure. And while we watch these two very competitive teams compete, I'd like to give a very special shout out to 3 people who are watching this game over in Medellin, Colombia. I'd like to say a very heartfelt hello to Matthias, Tanya, and Juji. A lot of love, mucho amor for you guys here from Hobart, Tasmania, as the GB and Colombia teams really fight it out on this near wall here, Juan. Es un equipo muy potente y como vemos acá se hace presente otra vez Copacabana en el marcador. Son 2 chicas en este momento las que marcan goles por parte de la delegación de Copacabana, el Club Aletas. Lo son Valentina Zapata y Michelle Herrera en estos momentos, las 2 anotadoras de los goles por parte del equipo colombiano, las que llevan en estos momentos arriba el marcador para las chicas sub-19 colombianas. Han demostrado gran fuerza, gran potencia, muchos dotes excelentes de natación, chicas muy veloces, siempre están atacando 2, 3 chicas abajo en el agua. Nunca se ve una colombiana atacando sola, lo que les complica mucho el juego a las chicas de GB, que tratan de hacer un juego un poco más abierto, abrirlas un poco a las laterales. Se juntan muy bien las chicas colombianas para atacar y para defender, pasan muy bien de la defensa al ataque. So as you can see, the players over on that far side of the court there,
And really, the Colombian ladies are definitely dictating the early stages of this game, managing to soak up a lot of pressure applied by those GB girls and then counter-attack, as you saw in that last full-court breakaway goal there by Michelle from the Colombian under-19 ladies. We can see the Colombians bringing that puck over to the near side court and again finding a lot of free space on the outside of the GB structure. Good, hard, fast swimming by that Colombian right forward as they just sort of impact against the GB players right underneath their sub-bench side, try and drive it back into that centre channel, and as the buzzer goes, the referees have noticed an infringement, waiting to see what that is. I think that might be against Colombia. Looks like the referees are pushing them back. I'm just still waiting to see the hand signal. Yes, it is for GB and against Colombia in this very hard game at the moment here, Juan Pablo. Es un equipo totalmente diferente al que se había mostrado en estos días, el equipo colombiano. Un equipo más confiado, que se toma un poco más de confianza, que intenta hacer muy bien, seguir las instrucciones del entrenador Sergio Alzate. Se han tomado más confianza las chicas y están nadando excelentemente de izquierda a derecha. Están llevando el equipo de GB, abriendo muy bien espacios, buscando espacios a gol. Tenemos unas delanteras en estos momentos que están siempre cazando la pastilla. No han dejado salir ni una pastilla, no han regalado una baldosa a las chicas de GB, como lo es la chica María Lucía Villalobos, representante del Club Titanes de Bogotá, una estupenda delantera con muy grandes dotes técnicos, muy veloz, muy fuerte. Es un equipo, me gusta cómo está jugando este equipo, me gusta cómo ha progresado en estos 2 días y se pone 2-0 en el marcador, faltando 5 minutos 30 segundos. So here we go again. We've got 5 minutes and 30 seconds to go, as Juan Pablo just said in this first half. The Colombian ladies are still pushing that centre channel and putting a lot of attacking pressure on the GB defence, as the GB ladies just managed to turn that puck out and get a good breakaway swim straight down the centre of the court. She's just managing to maintain a strong attacking position on that Colombian defender, just as the Colombian defender just manages to take that puck and drive it over to the sub-bench side of the Colombian defensive area. A very good swim by that GB lady. Unfortunate that she just didn't have enough speed to run that Colombian lady all the way to the tray there, but a vicious battle going on now between the Colombians and the GB ladies, as again Colombia get that clear puck on the right-hand side and managed to establish a good counter-attack against what was a very nice big swim by those GB ladies, Juan Pablo. Como lo dije antes, el equipo de GB también es un equipo muy parejo, muy fuerte, muy rápido, muy técnico también, que en cualquier momento te puede desequilibrar el partido, te puede mostrar un grandote, un quiebre como el que nos acaba de regalar en este momento. Fue una gran volada por parte de la chica de GB, muy bien frenada también por las defensas colombianas en este momento. Las chicas se notan muy concentradas, muy atentas a las instrucciones del entrenador Sergio Alzate Mejía. Es un equipo muy diferente al que habíamos visto en estos 2 días, un equipo más confiado. Me gusta cómo está jugando este equipo. Se refleja eso en el campo, porque se pone el equipo 2-0, faltando 4 minutos para terminar este primer tiempo. So you can see there Sergio, the Colombian coach, just really trying to rev his girls up to try and implement their game plan as they called a Colombian team timeout in this first half. We've got just over 4 minutes to go with the scoreline 2-0 to Colombia at the moment. Colombia leading this game, but the GB ladies are still well in this match. A lot of counter-attacks happening from both teams. The Colombian ladies have been very disciplined and very quick to execute, 2 very nice counter-attacks on the GB ladies that have ended up in goals. But you can see here the GB ladies take the free puck and drive that left-hand side. The Colombian lady was there to hit that flick, but then immediately met by a GB opposition player as she smashed into that puck with the full force of her swim, as they're trying to establish a lot of forward movement, just attacking this corner relentlessly. The Colombians sort of zigging and zagging, turning back and forward, trying to find some kind of free space and slow this play down of the onslaught that the GB ladies were trying to generate there. The Colombian ladies have done a good job of defending that initial drive as the referees pull up another infringement. It looks to be like it's an obstruction against GB this time and for Colombia, Juan Pablo.
Sí, podemos apreciar un equipo muy compacto, el equipo de Colombia. Un equipo que no quiere regalar nada. Las chicas de GB intentan atacar. Siempre con mucha gallardía el equipo de GB también. Un equipo muy fuerte también, muy entrenado. Se les nota también el entrenamiento a las chicas de GB. Pero el equipo colombiano suma y sigue sumando chicas abajo, lo que dificulta el transporte del manejo de la pastilla por parte del equipo de GB. Le dificulta mucho las jugadas al equipo de GB. Siempre pone unas chicas abajo. El equipo colombiano compacta el juego y cuando lo tiene que abrir lo abre para buscar espacios de gol. Pasan muy bien de la defensa al ataque, como lo vemos bien en estos momentos. Saben jugar de un lado a otro, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de adelante a atrás. Saben jugar también. Es un equipo que te puede nadar hacia su misma propia portería y de un momento a otro arrancar en una descolgada impresionante. Jugadoras muy veloces, con muy buenos chutes, muy buenos pases. Un equipo excelente, el equipo colombiano. You can see there how the play got switched by the Colombian girls all the way over to the other side of the court. The play's on the far side now as these two very closely matched teams really fight it out for control of this game and quality possession of the puck. You can see them all rotating on the surface and the puck really not going too far off that far side wall as the Colombians try again to take it across court and then get met by a GB player, sort of straighten up and then immediately pass back to their second line and again drive that sort of 45 closer into the center channel. They're really doing a good job of linking a lot of swims up to a lot of passes, second and third swims, second and third sort of set up plays with lots of reverse curls and curls leading to extra swims by more of their own players, doing an excellent job of maintaining possession in that centre channel. The GB ladies have just managed to get the puck and drive it all the way into the corner. A pretty desperate defensive move there, but it definitely has worked for them as they have been under a lot of attacking pressure by these Colombian ladies the first half of this game one. Sí, podemos ver un equipo muy compacto, este equipo colombiano, sumando muchas chicas abajo en el ataque y en la defensa también, lo que dificulta la defensa del equipo de GB. Las chicas de GB intentan defenderse con todo lo que tienen, llevan a las esquinas a las chicas colombianas, quienes intentan otra vez buscar el centro para buscar otra jugada de gol. Saben jugar muy bien por detrás, se devuelven un poco para así buscar otra vez salir adelante. Es una jugada muy bonita, es ese cambio de frente por detrás. Tienen que tener mucha confianza para hacer un cambio de frente de esos. Son jugadoras que se toman su confianza, que saben a qué vinieron, que saben jugar, que juegan muy bien al hockey. Unas jugadoras impresionantes las que tiene ese entrenador Sergio Alzate Mejía en estos momentos. Un equipo que te puede sorprender y que seguramente nos va a sorprender mucho en este mundial. So as you can see there, the Colombian ladies continuing to apply a lot of attacking pressure on the GB ladies. There's see their chief ref Nathan Whelan pulling up a subbing foul. I think unfortunately the GB ladies, it's going to be on them. He's asking for a player to get out of the pool. They're going to have to go one player down for a subbing foul. I'm pretty sure that's against GB. We'll just wait and see which player actually exit the pool now. I can't really see it from this this camera angle. Yeah, I can confirm it is a GB lady. Number, my apologies, I just can't, number 12, I think, which is Pearl Winter is going to spend a minute in the bench for an illegal subbing foul. So unfortunately for the GB ladies, they have been put under a lot of pressure and they are going to have to deal with a little bit more. Now they go down to 5 players instead of 6, as I believe there's been a timeout called a halftime. My apologies, as we see the players swap ends there, and you can see Eric the Elephant just sort of floating over there between the sub-bench side that he was sitting in to the sub-bench side that he is sitting in now, just sort of keeping those GB ladies company with all those water bottles, keeping them hydrated. So I love the work that Eric the Elephant is doing. A very interesting first half there, Juan Pablo. Sí, es un juego muy interesante en el que pasados 15 minutos las chicas colombianas se adelantan al marcador por 2-0 ante las chicas de GB. Son todavía 15 minutos los que se quedan por jugar, en los que cualquier cosa puede pasar. El entrenador Sergio Alzate creo que les da mucha confianza a sus chicas y
Esto ha sido un plus importante para ellas, quienes han sabido responder en este partido muy bien a las indicaciones de Sergio. Esperamos sigan respondiendo así a las indicaciones y puedan prevalecer en el marcador como ganadoras. En este momento un partido muy cerrado, en el que GB tampoco quiere regalar ni una sola baldosa de juego, en el que GB también está apretando mucho en la defensa. La defensa es un equipo sólido, ha atajado varias opciones de gol de las chicas colombianas. Esperamos las chicas puedan sobreponerse a estas cosas, a estas defensas de GB y marcar otro hermoso tanto como los dos que nos han mostrado hasta el momento. And while I've got the time, I'd also like to give a few birthday wishes out to some of the ladies as we count down the last minute of this first half time out. David Bruce from Great Britain in the under-23 men's, his birthday is on the 16th of the 7th, that's actually today. I think he's 17 today. Let's go, Matthew Penning. Happy birthday for you too, mate. Under-19 South African. His birthday was 3 days ago on the 13th. He's 17 as well. Iana De Bruyne, USA under-19 women on the 18th, so in 2 days' time, she's 18. Edwin Zhang, Canada under-19 on the 17th of July. He's 18 as well. I'd also like to give a very special shout-out and a big hug to Natalie Valencia Munoz, Ola Nati, all the way from Hobart here to Medellin over there. I know you're watching this game with a lot of passion. I'm sure there's a lot of Colombian people in Medellin and Bogota are really interested in how these under-19 Colombian ladies are going. And they're doing very well at the moment against a very solid GB team. As you can see, the second half kicks off, and those Colombian ladies spring off that wall and swim very hard onto the puck and meet that GB competitor in full contest as the puck gets driven over to this near side wall here, Juan. Siempre muy agradecidos y con las personas que en estos momentos deben de estar pegando una trasnochada terrible en Colombia por vernos jugar. Infinito amor para ustedes, infinitas gracias por todo este apoyo siempre incondicional. Y creo que las chicas lo están demostrando de la mejor manera, cómo aceptan este apoyo y cómo les da una energía este apoyo en esos momentos, imponiéndose ante las chicas de GB por 2-0 y sumando muchas chicas en el ataque, buscando otra oportunidad de gol. Se defiende muy bien el equipo de GB. Es un equipo que también tiene lo suyo y, como he dicho antes, se puede sorprender en cualquier momento. Espero que las chicas colombianas no se dejen sorprender y, por el contrario, nos sigan sorprendiendo con estos hermosos goles, estas hermosas jugadas que nos han demostrado hasta el momento. You can see here the Colombians again pressing a lot of, or putting, I should say, a lot of attacking pressure on the GB defense. At the moment, the buzzer is going and the players are going to come up, and the referee is signaling for a 2-on-1 in favour of Colombia. So the Colombian girls are going to get another opportunity to put a goal in the tin here as the GB girls sort of prepare for a last-ditch effort to try and defend this 2-on-1. Number 5 for GB is going to have a crack at defending this. The Emily McEwen. My apologies if I've pronounced that wrong, Emily, but she's going to give it her best. She can't leave that back wall with her hand until the girls touch the puck attacking. As the Colombians come in and do a little flick, and it's unfortunately for Emily a done deal as the Colombian ladies score their third goal in this contest. And you see there, that was number 8, numero ocho. So for Colombia, that's Daniela Serna. Well done, Daniela. What did you think about that, Pablo? Juan Pablo. Yeah, it's gol anotado por la jugadora número 8, Daniela Muriel. Una jugadora importante para el equipo, jugadora con experiencia ya en el Mundial de Castellón de la Plana, España. Jugadora muy versátil, quien cobra con la jugadora número 11, Michelle Herrera, le pone un gran pase y lo remata muy bien. Llegan las chicas de Colombia con mucha fuerza, llegan a portería con mucha fuerza, lo que hace que las chicas de GB incurran en la falta. Siguen las chicas de Colombia atacando con mucha potencia y las chicas de GB también atacan y defienden con mucha potencia, con gran gallardía. No quieren regalar nada, no importa el marcador, siempre están atacando, siempre están aleteando. Es un hermoso partido el que nos están regalando en esta tarde en Hobart. A really fierce contest going on in there, guys. As you can see, the referees have called up another infringement. This time it's going to go in favour of the GB girls as the Colombian ladies get pushed back.
And the GB ladies are going to have another crack at putting some attacking pressure on this very strong Colombian unit that we're watching here. I'd like to say a quick hello and gigante abrazos to Julieta Bonomo, Angela Montoya, and Emmanuel Castrillo. I know you guys are tuning in and watching this game as well, as the Colombians do a nice counter-attack down the near side wall here, and the GB ladies immediately put some defensive pressure as the Colombians try and open this game up and take that puck to the far side wall. It's a good flick, and they just managed to get out of jail there. Unfortunately, they don't swim that puck all the way over to the wall. They just sort of straighten up and come straight back through that centre channel, recycle the puck with a good curl and keep on swimming. Their numbers are arriving. The GB ladies are desperately trying to get back as the big swim goes in and the puck is in the tray. What an amazing second and third effort by that Colombian player there. The referees have no hesitation in calling the fourth goal for Colombia. That was number 8 again, Daniela Serna. What an amazing goal there, Juan Pablo. Eso es un golazo. Vemos como la chica Daniela Muriel Serna va, es frenada por las chicas de GB, vuelve y va y las deja regadas en una hermosa ola. Es un gran chute que saca. Es un hermoso gol el que nos acaba de regalar el equipo colombiano, con el cual suma una ventaja de 4-0 ante las chicas de GB. Se sigue la presión en estos momentos por parte de ambos equipos. Sigue el equipo colombiano tomándose confianza, tomándose fuerza. Las chicas de GB intentando defender muy bien, por parte de ellas también defendiendo muy bien los camiones y los ataques por parte del equipo colombiano. Las llevan de un lado a otro, izquierda a derecha, derecha a izquierda, intentando abrir así un poco el juego colombiano y un poco el juego de GB, en el cual las chicas colombianas han sabido prevalecer y mantenerse ganadoras en este momento por 4-0. So you can see here as the GB ladies go on a good attacking run down the far side wall, really sort of putting a lot of attacking pressure on the Colombian defense. They just get held up sort of just around about that quarter line attacking area as they go for a big run on a 45 to the tray. A couple of big swims with a lot of energy from the GB girls, putting or pushing the Colombian ladies all the way back to that back wall as they desperately try and keep that puck in that defensive corner. The referees have caught up another infringement, and unfortunately for the GB ladies, it's going to go against them for a gloving foul, I believe. So the Colombians are going to get a little bit of a reprieve here. But, you know, in that last 30 or 40 seconds, maybe even up to a minute, the GB girls are really putting the pressure hard on those Colombian girls. So let's hope that they've found something extra. They've decided to just sort of start asserting their dominance on this game, because at the moment the Colombians are definitely doing that 4-0 up with only 10 minutes remaining, Juan Pablo. Sí, este equipo nos ha mostrado un hermoso partido hasta el día de hoy, el equipo colombiano. Las chicas de GB también han sabido frenar muchas opciones de gol del equipo colombiano. Lamentablemente no se les ha podido abrir el marcador. Es un equipo muy compacto ese colombiano, el que no deja hasta el momento marcar ningún gol. Sigue presionando el equipo de GB, no quiere bajarle, quiere marcar su tanto. Pero el equipo de Colombia lo sabe llevar muy bien a las esquinas, moverlo de izquierda a derecha. Ponen a bailar la pastilla de una forma impresionante estas chicas colombianas. Se ha tomado mucha confianza el equipo colombiano, el equipo sub-19 femenino, y ha demostrado muy bien qué puede hacer con esa confianza, y ha demostrado 4 hermosos goles hasta el momento. You can see the contest again continues to be very fierce between these two rivals. The GB ladies are really starting to find their attacking mojo as they're putting a lot more attacking pressure on the Colombian girls, as the Colombian ladies have a good swim down the left-hand near side wall, a really nice breakaway or semi-breakaway as they put a lot of pressure there onto that last defender for the GB girls, as the rest of the team attack that puck and try and slow down that second effort and third effort that Colombian forward just tried to generate there, as the Colombian ladies take it all the way to the corner of the tray, and it looks like they've put it into the tin. The referee's hands have gone up, and it looked to me like it was a pretty clean goal there. They're just confirming, and that is affirmative. The Colombians have scored goal number 5 in this game against the GB girls, Juan Pablo. Es otro gol anotado por las chicas colombianas. En este momento la oportunidad se le presenta a la jugadora número 4, Natalia Gil. Una jugadora que se ha destacado por su fuerza, su velocidad, siempre está presente en todas las jugadas, siempre está
presionando muy fuerte. Nos disculpamos, el gol es anotado por la chica Michelle Herrera, representante del Club Aletas Copacabana. También una chica destacada por su fuerza, su velocidad. Una chica que siempre está en la defensa, siempre mostrando una gran fuerza en su defensa y sabe pasar muy bien de la defensa al ataque, y nos lo ha demostrado en estos momentos con ese gol. So here we go again with a good counter-attack. The GB ladies, it's good to see them not taking their pedal off the metal and not letting the Colombians sort of get any kind of attacking advantage for any period of time as the GB ladies just sort of press another attacking advantage. They come across the back wall. They're trying to just force that puck through the Colombian defense. The Colombian defense is managing to hang onto that puck, or at least stop that puck from going too close to the tray as the referees pull up another infringement as we wait and see what the call is. Colombian girls, you can see them there just sucking some serious air on the surface, just getting a couple of important breaths in, as it's going to be an advantage puck to the GB ladies. The Colombian girls have been up to the task of defending the GB ladies and keeping them out of the goals this whole game so far. You can see there that the Colombians are getting 1 or 2 subs in. I think there might be a timeout at the moment. So I think that might have been called by the GB ladies. Maybe Sergio there, who's in the camera at the moment. But I tell you what, even though the Colombians are 5-0 up, the GB girls are still looking dangerous, Juan. Sí, provocan las chicas de GB un ataque muy peligroso en esos momentos para las chicas de Colombia, quienes hasta el momento han sabido defender muy bien esos ataques. Las chicas de GB no le quieren bajar, intentan siempre seguir subiendo, intentan abrir su marcador también. Es muy normal que quieran un gol, que quieran 2 goles, que quieran 3 goles. Pero el equipo colombiano es un equipo muy sólido, se ha mostrado muy sólido en ese momento, un equipo que se ha tenido mucha confianza en este partido. Y lo refleja en 5-0 que lleva en ese momento. Es un cobro, vuelvo y lo digo, muy peligroso, en el que las chicas de GB se van a intentar meter con todo, intentar buscar así abrir su marcador. Esperemos que las chicas colombianas acaten bien las instrucciones dadas por el entrenador Sergio Alzate Mejía y puedan romper este ataque de las chicas de GB. So you can see there the advantage puck was taken by the GB ladies, and they elected to try and flick it square off the initial position of the puck to a waiting player. Unfortunately, that player just didn't get to settle that puck in time. She had to roll on the puck, lost any kind of attacking advantage she could have generated, and she was pounced on by 2 or 3 Colombian piranhas, and they basically just drove that puck straight out to the left-hand side. You can see them there still basically maintaining the possession, maintaining and dictating where that puck is going. Again, as the buzzer goes, the referees are giving an infringement against the GB ladies. So, unfortunately for them, the Colombians will get another advantage puck a little bit further down the pool now. I don't know. I actually feel like the GB girls are playing really well and they're getting a lot of good opportunities. But unfortunately, the puck, the fall of the puck just isn't going their way and hasn't this whole game. And I guess training probably, I think one of those old sayings is that that luck is created by those that train a lot. So, hats off to the Colombian girls because they've obviously put in a lot of hard work here, Juan. Se hace un equipo muy potente, muy unido el de estas chicas colombianas. Sabe lo que tiene que hacer con la pastilla. La llevan de un lado a otro excelentemente, intentando así abrir el equipo de GB, y lo logran de una manera impresionante. El equipo de GB también tiene con qué defenderse, sabe defenderse y lleva a las chicas colombianas a una esquina para defenderse. Busca pasar de la defensa al ataque el equipo de GB, pero es un equipo muy cerrado este equipo colombiano, un equipo muy compacto, un equipo que te ataca por todos lados, te ataca por derecha, por izquierda. Es un equipo muy bueno, excelente el equipo de estas niñas sub-19 colombianas, un equipo muy nadador, con grandes chutes, tienen grandes despliegues técnicos, tanto individuales como grupales. Unas chicas que saben a qué vinieron, que han tomado mucha confianza en este día y lo reflejan en el marcador. 5-0 es una ventaja muy amplia ante un equipo como lo de GB, un equipo de trayectoria mundial también, como lo ha sido Colombia. Un equipo muy bueno y me alegra, me gusta mucho que las chicas colombianas se hayan puesto en el marcador y más por tanta diferencia.
So you can see that the referees have pulled up another infringement on the GB ladies and pushing them back to give the Colombian ladies an advantage puck right in front of the sub-bench of the GB, deep in their defence. As Eric the Elephant looks on and the Colombian ladies put on a lot of attacking pressure, try and drive that puck into the centre channel in numbers. Not surprising that both teams have got some good numbers on the bottom, and it looks like the Colombian ladies are doing an okay job initially of at least driving that puck in, but the GB defence were up to the challenge and did a really good effort of swimming that puck out to right underneath their sub-bench. But straight away, the Colombians regain possession and drive back along that line in numbers as the puck goes into the tray. The buzzer sounds, the players come to the surface, and the referees are conferring again. That's looking like the referee has confirmed, yes, goal number 6 for Colombia with just under 3.5 minutes to go. We're waiting to see who scored that goal, but another really nice team goal on a counter-attack from Colombia from right underneath the sub-bench of those GB ladies there, Juan Pablo. Es gol anotado por la jugadora número 13, María Lucía Villalobos. Se hace presente el Club Titanes Bogotá en el marcador. Una jugadora impresionante, una buena delantera, una delantera que siempre está presente haciendo muy buenas llaves, muy buenas recuperaciones para el equipo colombiano. Sabe llevar muy bien el equipo colombiano de la defensa al ataque. Es un equipo muy compacto. Se ha tomado mucha confianza. El entrenador Sergio Alzate les ha dado muy buenas indicaciones. Y ha sabido bailar con la pastilla izquierda-derecha en este partido. Muy bien el equipo colombiano. Las chicas han sabido jugar muy bien de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante también. Muy compactas, siempre con muy buena posición, lo que les dificulta muchísimo el juego a las chicas de GB, que hasta el momento tampoco han querido ceder ni una baldosa y se suman muy bien al ataque y quieren marcar su gol. So as you can see there, the GB ladies putting on a real attack on the Colombian team, and they've driven that puck all the way down the court on the right-hand side, near side to the cameras. We're just looking at the surface. You can see just how hard these girls are working. The GB's working hard to try and attack those Colombians. The Colombians working hard to keep the GB ladies out. A nice 45 swim again by the Colombian ladies. The recycle of the puck and then another opposite 45 angle. There's lots of second and third efforts going in there. A lot of players on the bottom. The Colombians just dictating the play at the moment and just managing to keep possession, managing to get those GB girls swimming after them without losing the puck. They're not really giving any loose flicks, and they're doing a really good job of driving that puck down the court. As I say that, the GB ladies have just generated a massive breakaway down the left-hand side on the far side of the court. It's a huge runaway goal by the GB swimmer, and she puts it into the tin to the roar of the crowd as she hits the surface. I'm just waiting to see the number there. Number 3 for the GB girls. What a swim. Completely against the flow of the game. She stole that puck and swam the full length of the court. Nia Matthews, number 3, hats off to you. An amazing goal, and about time the GB ladies had some luck. Basically just generated by Nia Matthews there, and the rest of her team doing a good job of keeping the pressure at bay of those Colombian ladies there, Juan Pablo. Es un lindo gol, un muy hermoso gol el que nos acaba de regalar la jugadora número 3, Nia Matthews, del equipo de GB. Como lo dije antes, es un equipo que nunca ha querido ceder ni una sola baldosa, no ha querido ceder en el ataque. Un equipo, como lo dije antes, que te puede sorprender en cualquier momento con una descolgada impresionante, la que nos acaba de regalar esa chica de GB. Un muy bonito gol. So as we go into another team timeout, you can see Nia Matthews taking a drink bottle or two out of Eric the Elephant. Eric the Elephant looked pretty happy with that goal that she scored then. I don't know what she did. I'm not sure if she rubbed his tummy or got some luck or got him to blow his trunk or something like that, but whatever she did before she jumped on that puck, it definitely worked, because that was one of the better breakaway goals I've seen in the under-19 division. There's been a couple of those this game, and hats off to both of these teams. All of these girls are really pouring their heart and soul into this game as we count down the last 2 seconds until we reconvene with 50 seconds remaining in this game. And unfortunately, I think the GB ladies have just left their run a little bit late. The Colombian ladies are going to win this game, but it's been a really hard-fought contest. The GB ladies again pressing the attack with a big swim down the right-hand side there, Juan Pablo. Es un partido muy lindo el que nos están regalando estas chicas. Un partido con mucha natación, mucha técnica, mucha táctica, mucha fuerza.
No deja de sorprendernos el equipo de GB. Sigue atacando, faltando 20 segundos, quiere seguir atacando, no quiere ceder, no quiere regalar ni una baldosa, pero sigue muy compacto el equipo colombiano. Deja muchas jugadoras abajo en el agua, así dificulta mucho el ataque del equipo de GB, quien sigue atacando con mucha gallardía. Llevan en estos momentos a las chicas colombianas hacia la esquina, que suman 2, 3 jugadoras abajo. Así contrarrestar este ataque de las chicas de GB. Finalizado el partido, nos vamos con un marcador de 6-1, un marcador muy favorable para las chicas colombianas, un marcador que las llena de mucha confianza, que las hace crecer mucho en este mundial. Se han sabido sobreponer muy bien a las adversidades que han tenido este equipo sub-19 femenino. Han sabido acatar muy bien las indicaciones del entrenador Sergio Alzate Mejía. Como lo podemos ver en estos momentos, un equipo tranquilo, un equipo confiado muy bien. Me gusta que te tengan confianza. Me gusta cómo jugó este equipo. Es un equipo totalmente diferente al equipo que nos habían mostrado hasta el momento. Un equipo que nos puede sorprender mucho en este mundial, y son 2 rondas en este. Son 2 rondas, como digo antes, son 2 rondas en este sub-19 femenino en las que todo puede pasar, y esperamos que nos sigan sorprendiendo las chicas colombianas. Muchas gracias al estado de Tasmania, a la parte de turismo de Tasmania, los eventos de Tasmania, por este lindo mundial que nos están regalando. And thank you so much, Stuart. Thank you very much, Juan Pablo. And obviously, Juan Pablo is very happy with the result in that game. His Colombian ladies getting up 6-1. He's just going to go poolside now and try and get some interviews with these girls. But what a very competitive game. Unfortunately for the GB under-19 ladies, they're going down 6-1 to a very strong, very well-drilled, fast-swimming and open game playing Colombian under-19 ladies team. So congratulations to those ladies as we see them cheering each other, cheering each competitors, shaking the hands of the referees. You can see some GB guys in the crowd there just waving, and I'm sure they're really appreciating this competition for what it is. And I mean, you know, commiserations to those GB girls in there. They definitely fought it out to the end. And congratulations to the Colombian under-19 ladies for a well-deserved win on this, the third day of the fourth CMAS Age Group World Championships here in Hobart, Tasmania. We're going to go poolside now to see if we can talk to some of these amazing athletes. Cheers, guys.
tan bella. La voy a apagar. A ver. Buenas tardes, Howard. Buenas noches en Colombia. Con nosotros tenemos a la jugadora número 3, Manuela Cano, de la sub-19 femenina. Se logran sobreponer a todas las adversidades que tuvieron el día anterior y sacar un muy buen resultado ante las chicas de GB. ¿Qué nos puedes comentar sobre esas, cómo decir, las indicaciones de Sergio que siguieron? No, pues nunca desfallecimos, siempre sabíamos que pues hay que esperar los próximos partidos. Tenemos 12 partidos por jugar del todos contra todos, son muchos juegos, es mucho hockey y hay que darle espera. Poquito a poquito vamos a ir subiendo. Ayer perdimos contra New Zealand, contra Sudáfrica, hoy ganamos contra GB, mañana ganaremos contra Estados Unidos y próximamente vamos a ser las campeonas del mundo. Me alegra eso. Me alegra cómo van subiendo el nivel, cómo se van cogiendo mucha confianza, cómo siguen acatando muy bien las instrucciones de Sergio. Y me gustó mucho este partido. ¿Qué nos puedes decir de este partido? No, nosotras también estamos súper contentas. Pues todas hicimos gol, si no hicimos un gol hicimos un pase gol, si no hicimos una buena jugada. Nos afianzamos mucho a lo que nos dice Sergio, que es en lo que hemos tenido un poquito de errores. Y ya estamos haciendo todo excelente y ya estamos full. Un gran partido por ustedes. Muchas gracias, mano. Gracias. Yeah, we got the one of the GB players, number 8. You're spotting a shiner. Was that from today's game? No, it's from my first practice game before the competition even started. All right. So how did you enjoy that game against Colombia? I thought it was a good game. We had some good parts where we were up in their goal line. However, they were just a very strong team and they had good skill. But I think we all had some good parts throughout that game. Yeah, and you seem like a very young team. Is that sort of building for the future, or how are you building through this competition? We can see ourselves getting stronger and tighter together. But yeah, we are a young team, but that has its benefits for future. Any words for the people back home who are watching and listening to the streaming? Keep watching us and supporting us, but thanks for the coaches such as like Pembroke Club and Georgie Lamble. Well, congratulations. I'm sorry you lost this one. You got any more games today? We got Canada later on at about 8:20. Okay, well, good luck with that, Thank and you. enjoy the rest of the tournament, and welcome to Hobart. Thank you. Okay, thanks.